Now let's see this. Okay. చెప్పండి ఎవరికి ఏమో అర్థమైంది అకౌంట్ డాక్యుమెంట్స్ లో మీరే చెప్పారు కదా ఏం చెప్పండి ఏం మాట్లాడా అకౌంట్ డిస్కస్ చేస్తామండి ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసామా ఎంప్లాయీ డేటాని ఆర్ఎన్ హెచ్ఆర్ఎం లోక ఎంప్లాయీ డేటా ఏం చేసామండి యాడ్ చేసామా ఒక ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేసామంటారా మోడిఫై చేయడమా మోడిఫై ఓకే చేసాం ఇలాగా గుడ్ దిస్ హైలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైలైట్స్ ఇవే బట్ ఎనీథింగ్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చూద్దాం డిస్కస్ చేసాం ఎక్సలెంట్ అండి గుడ్ వర్క్ నౌ విల్ గో టు సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఎలా డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటో చూద్దాం సో ఇది ఎలా అయితే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చానో క్లయింట్ కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ చూసి నేను నేర్చుకోవాలి ఏం చెప్తున్నాడు ఏం తెలుసుకోవాలనేసి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో ద వాట్ మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటండి ఎస్ ఆర్ఎన్ హెచ్ఆర్ఎం మేనేజ్మెంట్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్ Now let's see this. Now ఈ రిక్వైర్మెంట్ నేమ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏముంటాయండి this is my business requirement document. Now come down. So RN HRM manage employee in a project business requirement document and the version control is 1.11 అంటే 1.10 ప్రీవియస్ అయిపోయాయి 1.11 ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను అర్థం 1.10 ప్రీవియస్ అయిపోయి ఇప్పుడు 1.10 చేస్తున్నాను అర్థం సరే 1.10 అయిపోయి 1.11 చేస్తున్నాను ప్రిపేర్ చేసిన కూడా 31st May 2022 that started on 31st May 2022 సో అంటే ప్రీవియస్ గా 1.10 అయిపోయాయి కదా ఆ 1.10 ఏవైపోయి చూద్దాం కిందకు వద్దాం రివిజన్ హిస్టరీ 1.0 2nd January 21 స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే క్రియేటింగ్ హోమ్ పేజ్ 1.1 లో లాగిన్ చెక్స్ 1.2 లో యూజర్ డీటెయిల్స్ 1.3 లో అడ్మిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేశారు 1.4 1.5 1.6 సార్ మరి 1.10 తర్వాత 1.11 అన్నారు కదా సార్ మరి 7 8 9 10 ఏమయ్యారు సార్ కావాలంటే గ్యాప్ ఇచ్చాను 7 8 9 10 నాన్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాయేమో మరి 1.7 వర్షన్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది దట్స్ వై అగైన్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఓకే అంటే 1.11 అనేది మళ్ళీ ఫంక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది now come down table of content ఏం లేదు now see the introductions managing employee data to RN HRM server RN HRM server లోకి మనం మేనేజ్ ఎంప్లాయీ డేటా నేను ఎంప్లాయీ డేటాని మేనేజ్ చేయాలి అంటున్నాను మేనేజింగ్ నథింగ్ బట్ RN HRM విత్ సర్వర్ ఆర్ ఏ కంపెనీ RN HRM కంపెనీ ఉందండి ఆ కంపెనీలోకి ఎంప్లాయీ డేటాని యాడ్ చేయాలి ఆ మేనేజ్ చేయాలి యాడ్ అని కాదు మేనేజ్ చేయాలి ఆ సర్వర్ లోకి ఎంప్లాయీ డేటాని మేనేజ్ చేయాలి ఆ మేనేజ్ ఏం చేద్దాం చూద్దాం సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్ First of all, let me save this diagram. Let's see this. Come down. The Rosarios terms and conditions. Now let's see this business requirement summary. Business requirement summary. See that business requirement summary, what will it tell us? Business requirement summary tells us create an employee. Okay, employee create cheyandi. Create an employee under personal information manager. Okay, employee create చేస్తున్నాము అది కూడా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజర్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాము
and to check the functionality of edit and deletion of employee. Edit అంటే ఎందుకు సార్? ఒక ఎంప్లాయీని ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నామండి. ఎంప్లాయీ అసోసియేట్ 2 years తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఏమైతే ప్రమోషన్ తర్వాత సీనియర్ అసోసియేట్ అయ్యాడు. అప్డేట్ చేయదా వద్దా? అసోసియేట్ నుంచి సీనియర్ అసోసియేట్ అప్డేట్ చేయాలి కదా. నీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇన్కరెక్ట్ ఇచ్చాను, మీ హెచ్ఆర్ మెయిల్ పెట్టాను, ఐ ప్రొవైడెడ్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇన్కరెక్ట్. హెచ్ఆర్ అప్డేట్ చేయాలి కదా. You can update the data, right? If they want to update data, they can update it or they can edit it. If if they don't need the data, they can delete the employee data also. Employee organization వెళ్ళిపోయాడు, వాడు హిస్టరీ మెయింటైన్ చేసుకుని అవసరం కదా. ఎంప్లాయిడ్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కానీ వాడు శాలరీ హిస్టరీ ఎప్పుడు శాలరీ వచ్చింది అని అవసరం లేదు కదా. దే కెన్ డిలీట్ ద డేటా. ఎగ్జాంపుల్, ఆఫర్ తీసుకున్నాం ఒక చోట, వాడు ఏమన్నాడు, ఓకే ఆఫర్ మీరు వస్తున్నారు మా ఆర్గనైజేషన్కి, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంట్రీ యువర్ డేటా. 2 days తర్వాత నేను ఆఫర్ రిజెక్ట్ కొడుతున్నా, అవసరం లేదు నాకు అన్నాడు. ఎంప్లాయ్ డేటా షో చేసుకునే అవసరం వాళ్ళకి. దే డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఇఫ్ దే డోంట్ నీడ్ ఇట్, దే కెన్ డిలీట్ ద డేటా ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ 2 lines లో ఏం చెప్తున్నాడంటే, క్రియేట్ అన్ ఎంప్లాయీ, ఇఫ్ వాంట్ అప్డేట్ అన్ ఎంప్లాయీ, డజంట్ నీడ్ డిలీట్ అన్ ఎంప్లాయీ. దట్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దే ఆర్ టెల్లింగ్, రైట్? సో ఏం చెక్ చేయడం, బిజినెస్ సమ్మరీ ఏం చెప్తున్నాడు? ద సమ్మరీ విల్ టెల్ us first one, create an employee into the organization. If you want, edit the employee. If they can delete an employee. This is a summary that I have received from these 2 lines. Now, business goals and objectives. Now, see what is the business goals, what objective is it? Check the functionality of employee list after adding an employee. Let me just give 1 minute. Check the functionality of employee list after adding an employee. Check the functionality of employee list. Add an employee list to check after adding an employee. And action items are edit and delete an employee should work. అదే పైన ఏమో చెప్పారో అది రిపీట్ చేశాడు అంతే. ఎంప్లాయీ యాడ్ అయిన తర్వాత వ్యాలిడేట్ చేయమన్నాడు. యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఎడిట్ టు డిలీట్ వర్క్ చేస్తుందో చెక్ చేయమన్నాడు. వాడి యొక్క అజంప్షన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్. నా స్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, స్కోప్ అంటే ఒరిజినల్గా దాని స్కోప్ ఇన్ అంటాం, స్కోప్ అవుట్ 2 ఉంటాయండి. స్కోప్ ఇన్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ లో నాకు 10 pages ఉన్నాయి, దాంట్లో 5 pages తీసుకోమన్నాను అనుకోండి, నాకు 5 pages ఆర్ స్కోప్ ఇన్, రిమైనింగ్ 5 pages ఆర్ స్కోప్ అవుట్. నాకు అవసరం లేదని. స్కోప్ అంటే నేను తీసుకునేవి ఏంటి, అప్లికేషన్ ఎన్నో ఉండొచ్చు ఫంక్షనాలిటీస్, దాంట్లో నువ్వు కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే యాడ్ చేయాలి ఒక ఎంప్లాయీని, ఎడిట్ చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి. అది ఎట్లా దట్ ఇస్ స్కోప్. అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటే అవసరం లేదని చెప్తున్నాం. నౌ కమ్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు బట్ చెప్తాను. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. డెవలపర్స్ తో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటాడు, క్యూఏకి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటాడు, డేటాబేస్ కు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, సర్వర్స్ కు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ఇలా డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్ లో. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్స్ నేమ్, వాటి యొక్క రోల్ ఏంటి, వాడి యొక్క ఏ ఇంటర్ఫేస్ కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని చెప్తున్నారు అంతే. వీ డోంట్ నీడ్ ఇట్ బట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వచ్చాక చెప్తాను అంతే. నౌ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ సమ్మరీ, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ సమ్మరీ. బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ ఏం చెక్ చేయాలి, ఎంటైర్ ఏం చెక్ చేయాలి, సమ్మరీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం. లాగిన్ సెక్షన్ ఫర్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం. నేను సర్వర్ లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే లాగిన్ సెక్షన్ అనేది
the orange HRM should be in the middle of the page. In application login అవ్వాలనుకుంటున్నాను. I try to log into the application with respect to username password. దాంట్లో login section for orange HRM should be in the middle of the page. Login section ఎక్కడ ఉండాలండి? Middle of the page లో ఉండాలి. లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా కదా, ఈ లాగిన్ సెక్షన్ అనేది it has to be in the middle of the page. ఇది లాగిన్ సెక్షన్. ఈ లాంగ్ సెక్షన్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితిలో middle of the page లో ఉండాలి. Now come down. User should see below tabs. User కి కొన్ని tabs కనిపిస్తాయి అంటే should see below tab. After login to orange HRM లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ below tabs కనిపిస్తాయి. below tabs ఏంటి ఇవన్నీ అండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత కదా, సో లాగిన్ నుంచి లాగిన్ సెక్షన్ నుంచి లాగిన్ అయ్యాను. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ see these tabs. సరేనా? So login అయిన తర్వాత, okay, once log into the application, I could see these tabs. Yes or no? After login. నేను వచ్చిన కండిషన్ ఇచ్చాడు. PIM అని ఒకటి సెక్షన్, ఆ సెక్షన్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజర్, ఇది కూడా ఉన్నట్టున్నాను కదా. పైకి వెళ్దాం. క్రియేట్ an employee అండర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజర్. ఓకే, ఒక ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేయగలం? పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజర్. అది ఇక్కడే ఉందండి. అంటే ఈ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజర్ లోనే ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ చేయగలము. దానికి ఇంకో నోట్ రాశాడు, డిఫాల్ట్ యూజర్ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ పేజ్. అంటే లాగిన్ అయితే డిఫాల్ట్ ఈ పేజ్ కనిపిస్తుంది అంతే. జీమెయిల్ లాగిన్ అయితే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది డిఫాల్ట్ గా? ఇన్బాక్స్. అలాగే RNHR లాగిన్ అయితే నా డిఫాల్ట్ గా PM పేజ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నౌ go and see this requirement. Okay, adding employee data. Okay, employee data యాడ్ చేస్తున్నాం, అది కూడా ఉంది కదా సమ్మరీలో. నౌ ట్రై టు యాడ్ ఇట్ అండర్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్. నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను. ఎక్కడ ఉన్నానంటే నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యి PM పేజ్ ఉన్నాను కదా, బట్ చెప్తున్నాను అదే PM పేజ్ లో యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా చూసాం కదా, PM పేజ్ లో యాడ్ చేయాలని చెప్తున్నాం. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇక్కడ రాశాడు కండిషన్ ఏంటంటే అండర్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్. అంటే PM లోనే ఈ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ ఉంది. అంటే we have another section, that section is employee information section. Under employee information section, ఇది మనకి employee information section. Under this employee information section, which is under this PIM, there should be a button to add an employee into RNHRM. ఈ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ లో ఒక బటన్ ఉంటుందంట. ఆ బటన్ ఒక ఎంప్లాయీ యాడ్ చేయడానికి. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ బటన్. ఆ బటనే యాడ్ బటన్. అంటే దీనిలో మనకు ఒక బటన్ ఉంటుంది. So here we have one button in this employee information section. That button is add button. Click on add button where user should see below data to fill information.
user should see below information ఇది. సారీ, ఈ పేజ్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది, ఈ సెక్షన్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? ఆఫ్టర్ క్లిక్ ఆన్ ద add button. After clicking on the add button, where user will navigate here for what? To add employee. To add employee. Clear? Let's see. So page PM add employee page. Then the code, last name, first name, middle name, nickname, photo, save and reset on the web element details. Code, last name, middle name on the other. Code is a text box for employee ID. Last name is a text box for employee last name. Middle name a text box for employee middle name. First name is text box for adding first name. Nickname, photo to upload employee. These are web element details. The web element details on it. Now see this. After data saved in add employee, after data saved in add employee, user should redirect to personal information page. ఈ డేటా సేవ్ చేశాను, యాడ్ చేసిన తర్వాత యూజర్ షుడ్ నావిగేట్ టు ద రీడైరెక్ట్ టు ద పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ వేర్ యూజర్ షుడ్ సీ సేవ్డ్ డేటా. అంటే నేను డేటా ఏదైతే సేవ్ చేశానో ఆ సేవ్ చేసిన డేటా నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, అది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్. అంటే నాకు ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఆ పేజ్ మనకి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్. ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? వేర్ యూజర్ షుడ్ సీ సేవ్డ్ డేటా. వెరీ గుడ్. చెప్పారు అవును. ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్ యాడ్ ఉంటే యాడ్ అయిన ఎంప్లాయ్ కనిపిస్తారు, లేవనుకో ఏం ఎవడు కనబట్టు. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఉంది. చూద్దాం, అది రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు కదా. యాడ్ ఎంప్లాయ్ ఎవరో ఇంకా సేవ్ డేటా వచ్చింది మనకి. లెట్ మీ సీ దిస్ వెదర్ ఎంప్లాయీ యాడ్ అయినోడు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చూద్దాం మనం. లాగిన్ చేసి సర్వర్ లాగిన్ అవుతున్నాం కదా. నేను ఒక సర్వర్ లాగిన్ అయ్యాను, సర్వర్లో ఎంప్లాయీ డేటా యాడ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ అయిన డేటా ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా. సేవ్ అయిన డేటా ఇట్ విల్ గో హియర్. అలా కాదు, ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ హెచ్ఆర్ యాడ్ చేస్తారు ఎంప్లాయీ డేటా ఒకటే కనిపిస్తుందా? హెచ్ఆర్ డేటా ఒకటే కనిపిస్తుందా? అందరి డేటా కనిపిస్తుంది. అందరు ఎంప్లాయీ డేటా. నాకు ప్రివిలేజ్ ఉంది. ఐ మీన్ అడ్మిన్, వేర్ ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు ద సర్వర్, వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ ది ఎంప్లాయీ. అడ్మిన్కి అన్ని రైట్స్ ఉంటాయి. మీ ఒక డేటా కాదు, అందరి డేటా కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు కదా వాడు. ఇప్పుడు ఆ అడ్మిన్ సర్వర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఎంప్లాయీ యాడ్ చేయాలి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీ యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఫస్ట్ ఎక్కడి వరకు వచ్చాం మనం? ఎంప్లాయీ డేటాని యాడ్ చేస్తున్నాం. క్లిక్ చేశాను, ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయింది, పిఎం యాడ్ ఎంప్లాయీ. దానిలో డేటా సేవ్ చేశాను. ఆ సేవ్ అయిన డేటా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్కి వెళ్ళాను. దాని తర్వాత ఏమి చూద్దాం. ఇంకా యాడ్ అవ్వాలి ఎంప్లాయీ. లెట్స్ సీ దిస్. ఏంటిది? ఆఫ్టర్ సేవ్ డేటా. ఇప్పుడు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ లో ఉన్నాను. Click on back button in personal detail page and user should redirect to employee information page and should see the
created or added data. Clear? So click on add button in personal detail page. If I click on the back button here, where user to redirect to the employee information page, money page question word, where user should see the created data here. Okay. To see the created employee data. Sir, Cheppan. maybe employee యాడ్ చేశాక పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పేజ్ లో రీడైరెక్ట్ అవుతుందేమో సార్. అక్కడ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అని ఇచ్చారేమో. అవును, అది రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారండి. సేవ్ చేసిన డేటా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్కి వెళ్తాడు. ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలంటున్నాడు కదా. ఓకే సార్. బ్యాక్ కొడితే ఆ పేజ్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తాను నేను, వేర్ ఐ కుడ్ సీ ద డేటా హియర్. సో till here we can add the data like this. After that, and edit the data. Employee data edit చేయాలి. ఓకే, ఎంప్లాయీ యాడ్ చేసేది ఏమి ఇచ్చామా డేటా, వాడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కోడ్ ఎంప్లాయీ కోడ్ ఏమని ఇచ్చాం, కానీ మిగతా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కదా, అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్దర్ గా. యాడ్ అండ్ డేటా వరకు వెళ్దాం. ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయీ యాడెడ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ అప్డేట్ ఆన్ వాడికి జాబ్ టైటిల్, వాడు క్యూఏనా, క్యూఏ మేనేజరా, డెవలపరా, డెవలపర్ మేనేజరా, సపోర్టింగ్ టీమా, ఏమో తెలియదు వాడికి మనకి కదా. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ జాబ్ టైటిల్, దేర్ వోంట్ బి ఎంప్లాయీ స్టేటస్, అది కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయా, పర్మనెంట్ ఎంప్లాయా, ఆర్ కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ ఆర్ పర్మనెంట్ బేస్డా, 2 months షార్ట్ పీరియడ్ ఇస్తున్న తెలియదు, యాక్టివ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ ఎంప్లాయీ అది కూడా తెలియదు నాకు. ఐ డోంట్ నో ద ఎంప్లాయీ స్టేటస్. సబ్ డివిజన్, వాడు ఏ వెర్టికల్ సంబంధించిన వాడు, డెవలపర్ సైడా, క్యూఏ సైడా, సపోర్టింగ్ టైమ్ ఆర్ కస్టమర్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వాడు, ఐ డోంట్ నో సబ్ డివిజన్. ఆర్ వాడు ప్రాజెక్ట్ వాడు ఏ ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తున్నా నాకు తెలియదు, విచ్ ప్రాజెక్ట్ దట్ పర్సన్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు. అండ్ ఆల్సో సూపర్వైజర్, వాడు మేనేజర్ కూడా యాడ్ చేయలేదు కదా, ఎంప్లాయీ చేసి రిక్రూట్ చేస్తున్నాను, వాడు మేనేజర్ అటాచ్ చేయలేదు, ఏ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేయలేదు, వాడు యాక్టివ్ స్టేటస్ పెట్టలేదు, వాడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి కూడా ఏం లేదు డేటా నాకు. జస్ట్ ఐ యాడెడ్ ద ఎంప్లాయీ. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ అప్డేట్ ఫర్ ద జాబ్ టైటిల్, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్, సబ్ డివిజన్, సూపర్వైజర్. దానికోసం చూద్దాం. అప్డేట్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ యాడెడ్ బై క్లికింగ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ నేమ్. అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే వేర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇన్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎవరైతే ఎంప్లాయీ యాడ్ అయ్యి ఉన్నాడో, ఎక్కడైతే కనిపిస్తున్నాడో, ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాడో మనకి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కనిపిస్తున్నాడు కదా, ఆ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ లోనే అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్. సో ఒక ఎంప్లాయీ యాడ్ అయి ఉన్నాడు, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఎంప్లాయీ యాడెడ్ లైక్ దిస్, ఎంప్లాయీ 1 అని తీసుకుందాం, ఎవరి పేర్లు తీసుకోవట్లేదు, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నేమ్ 1 ఉంది, ఎంప్లాయీ 1 అని ఉంది. ఈ ఎంప్లాయీ యాడ్ అయి ఉన్నాడు ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో. ఈ ఎంప్లాయీని నేను డేటా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్. ఈ నేమ్ ఎంప్లాయీ 1 ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసి ఏమైంది చూద్దాం. Updated, click on employee name. Update the reflected fields on the employee information from employee section. After clicking on employee name, update the reflected field on employee information. ఇది నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తున్నానో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ సెక్షన్ అంటే ఇవి ఎక్కడ నావిగేట్ అవుతున్నాడు, దట్ పర్సన్ నావిగేట్ టు ఎంప్లాయీ సెక్షన్. After clicking on employee name, where user navigate to employee section అన్నాడు కదా.
Once the data updated, click on save button where data should be updated. ఏ డేటా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? అప్డేట్ ద జాబ్ టైటిల్, ఎంప్లాయీ స్టేటస్, సబ్ డివిజన్, సూపర్వైజర్. ఈ డేటా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నా కదా. Once the data updated, click on save button where data should be updated. Check the same updated records in employee information page. Once the data is updated, I need to redirect to this page and see whether the data has been updated or not. Other ఇక్కడ click on check the same update records in employee information page. Employee information page check చేయమంటున్నాడు. After update, check whether the data has been updated for the employee based upon job title, employment status, subdivision and supervisors. So data update చేశాను. Now come down, deleting employee. From employee information page, select preferred employer employees. అంటే మనం ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ నుంచి అన్ని చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. నేను అక్కడ 10 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాయి. 10 ఎంప్లాయీస్ లో 2 ఎంప్లాయీస్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Select the preferred employee or employees. I can select multiple employees అని అర్థం. సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏదో చెక్ బాక్స్ రేడియో బటన్ ఉంటుంది మనకు. క్లిక్ ఆన్ డిలీట్ బటన్. ఓ ఇక్కడ డిలీట్ బటన్ కూడా ఉంది ఈ పేజ్ లో. User should successfully deleted the employee data. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిలీట్ బటన్ ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నామండి? After selecting the preferred employer employees. Select and delete preferred employee or employees. Now come down. Visual assumption dependency. RHRM server should respond to each and every request. ఎటువంటి సర్వర్ డౌన్స్ ఉండకూడదు, ప్రతిసారి రన్ అయితే ఉండాలి. అండ్ నో డిపెండెన్సీ వాళ్ళు క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయీ డేటా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి డిపెండెన్సీస్ ఉండకూడదు చూపిస్తాడు అంతే. అజంప్షన్స్. నౌ బిజినెస్ ఫ్లో చార్ట్ అండ్ డయాగ్రామ్ 1.11% చేస్తున్నా కదా. 1.10 వరకు ఎలా ఉంది, 1.11 ఏమవ్వాలో చూపిస్తాడు. డయాగ్రామ్, బిజినెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్. యాజ్ ఇస్ డయాగ్రామ్ అంటే టిల్ 1.10 ఎక్కడి వరకు ఎలా ఉంది అని. 1.10 వరకు ఎలా ఉందంటే RHRM లాగిన్ సర్వర్ ఉంది. సర్వర్ లాగిన్ అయినప్పుడు వేరే సీ ద బగ్ ట్రాకర్, హెల్ప్, అడ్మిన్, లీవ్, టైం, బెనిఫిట్స్, రిక్రూట్మెంట్, రిపోర్ట్స్ ఇవి కనిపిస్తున్నాయి లాగిన్ సర్వర్ అయితే. అదే టు బి డయాగ్రామ్ మీన్స్ అవ్వాల్సింది, ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది 1.11 లో చేసేది. ఇవే కాకుండా we have like employee information section where from the employee information section we can add an employee, edit an employee and delete an employee. This information also there added into my 1.11. అంటే these are all scope outs. This is scope in. ఇది చెప్పాలి. Okay, so recurrent matrix, those are common, so we don't need it all those things. Now go here. Is important matrix. So requirement document base చేసుకొని ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం అండి. This is the information that we have got from the requirement document. Can anyone tell me whether you identified any test scenarios and test cases from it? ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ కేస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. రిక్వైర్మెంట్ నుంచి వచ్చాయి టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ కేసెస్. టెల్ మీ
Did anyone identify the test scenarios and test case from it? If yes, tell me what are test scenarios. If no, and test scenario identify parle, test case identify parle. Okay, what kind of test case you identified? At least you found any test cases? So test scenario for create an employee, edit an employee, and delete an employee. Okay. Test cases చెప్పండి అవన్నీ నేను తర్వాత విషయం. చెక్ చేయడం. ఓకే. యాడ్ బటన్ చెక్ చేయడం, డిలీట్ బటన్ చెక్ చేయడం. హైలో చెప్పండి టెస్ట్ కేసెస్ ఏమున్నాయని. స్టెప్స్ లో వెళ్తాయి కదా నావిగేట్ అవ్వాలన్నది. స్టెప్స్ చెప్తున్నారు మీరు, టెస్ట్ కేసెస్ చెప్పమంటున్నాను. ఆన్లైన్ కొంచెం హింట్ ఇచ్చారండి. ఓకే గుడ్. సినారియో వచ్చింది, మరి టెస్ట్ కేసు ఎలా వస్తాయి అక్కడ మనకి? క్రియేట్ అయిన ఎంప్లాయీ అనేది టెస్ట్ సినారియో అంటున్నారు. అది టెస్ట్ సినారియో కొన్ని టెస్ట్ కేసు అవ్వదా? We can do it as a test case, right? So adding an employee, edit an employee, delete an employee are the test cases. This is test case 1. Okay, test case 1 and 2 and 3 add చేశారు. మరి scenario first of all, scenario లేకుండా test case ఎలా వస్తుందండి? What can the scenario? Excellent. Managing employee data is my scenario. This is my test scenario. From the test scenario, we are ending with the test cases. So మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఇది. Identifying test scenario test cases. Yes. Test scenario test cases identify చేసామా? It's very true to test the application. Okay. Same. You need to take the notes. Notes తీసుకొని రిక్వైర్మెంట్. ఇది నోట్ బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ scenario test case రాస్తాం. ఈ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది డయాగ్రామ్ అంటే హార్ట్ మనకి. ఈ డయాగ్రామ్ లేకుంటే ఏం చేయలేరు. యాజ్ ఈజ్ గా డయాగ్రామ్ వేసేసుకోండి.